a truly great Supreme Court justice. President Donald Trump is done interviewing candidates, according to a senior administration official. And Trump now making it clear he has winnowed down his list of potential Supreme Court nominees, saying he will announce his pick on Thursday. Will it be from the list that you gave out during the campaign? The answer is yes. Will it be an originalist? I don't want to say that. You're going to see on Thursday. Have you made your decision? I have made my decision pretty much in my mind, yes. Next question. I mean, it's subject to change at the last moment, but I think this will be a great choice. If approved, the president's nominee will replace Justice Antonin Scalia, who passed away last February. The seat has remained vacant since then, after Senate Republicans refused to hold a vote for then-President Obama's nominee, Judge Merrick Garland. The administration official tells CNN that Trump has narrowed his list to 4 candidates, 3 men and 1 woman. Whomever the president picks, finding support from Democrats still upset over the treatment of Obama's court nominee may pose a challenge. If the nominee is not bipartisan and mainstream, we absolutely would keep the seat open. I'm hopeful that maybe President Trump would nominate someone who is mainstream and could get bipartisan support. We shall see. But if they don't, yes, we'll fight it tooth and nail, as long as we have to. Victor Blackwell, CNN, Atlanta. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. That's big stuff. We won't stand by as... That's big stuff. Chaos, confusion and outrage. US President Donald Trump's executive order has sent shockwaves around the world, barring citizens of these 7 Muslim-majority countries from entering the US. Also affected by the travel ban, green card holders currently outside of the United States. People like 30-year-old Ali Abdi, an Iranian PhD student at Yale University, who was passing through Dubai. He fears he won't be able to return to America. You haven't yet tried to get back to the States, correct? I have not tried, but there are confirmed reports of Iranians with green cards who have either been taken off from their plane from the point of departure, or they have been banned from entering the US after they arrive. Emotionally, how does this all make you feel? It makes me feel that I cannot consider US home anymore. I mean, home for me is a country that I feel safe and comfortable and secure and feel welcome. And I cannot also go back to my home country, Iran, because of being a political activist and human rights activist. The situation that I am in now, compared to thousands of other people whose lives are adversely and negatively affected by the current executive order, is actually nothing. There are families who are now, torn. There are kids who are now taken away, already taken away from their parents. What is your message to President Trump? What you're doing is not making America safe again. You're making America unsafe, because you're feeding the sentiments of racism, and also you are making people like me feel that America is not welcoming them anymore. I was doing my PhD in the US, and I was going to contribute to American society and American public by teaching there, but now that opportunity seemed to be taken away from me. If you can't go back, what does Ali do next? I am not allowed to go to Iran, or if I'm allowed, I would be in jail. Actually, between jail and Yale, I chose Yale. So, future is unpredictable. I cannot tell you for sure what would happen. A sense of uncertainty then shared by thousands of people who have no idea what happens next. Becky Anderson, CNN, Abu Dhabi.
رو بکارن و به توپ ضربه بزنن. میگه چند متری عقب‌تر بوده این چهره پیام حیدری داور همدانی این بازی به این نکته اشاره میکنه. ارسال به روی دروازه، فرصت برای فولاد، ایوب والی انتقال به پنالتی و درست هست. پنالتی برای فولاد خوزستان. اعتراض دست جمعی بازیکنان سیاه جامگان و نعیم سرداوی که مطمئناً خوشحال هست از این تصمیم داور. مطمئناً اعتراض بازیکنان سیاه جامگان راه به جایی نخواهد برد. و پیام حیدری ببینیم در تصویر توپی که به عبدالرضا زارعی به علت اعتراضاتی که داشت واسه ببینیم بازیکن فولاد از این فرصت استثنایی به چه ترتیب استفاده خواهند کرد. خداداد عزیزی تیمش رو میخواد از زمین بیرون بکشه، میگه که زمین رو ترک کنند. این چهره خداداد عزیزی اعتراض میکنه به تصمیم داور و از بازیکنان تیمش میخواد که از زمین بیرون بیان. تصمیم مطلوبی نیست و خوشایند فوتبال کشورمون و لیگ برتر هم نیست این تصمیمات. حتی اگه تصمیم داور اشتباه هم بوده باشه بایستی به تصمیم او احترام گذاشت. پیام حیدری داور این بازی در کنار زمین هست، صحبت میکنه با سرمربیان تیم‌های سیاه جامگان و فولاد. حالا داره با نعیم سرداوی صحبت میکنه. خداداد که مصمم هست که تیمش رو از زمین بیرون بکشه و همین کار هم انجام میده. درگیری شدید لفظی هم داره با پیام حیدری داور این بازی. حالا میگه تیمش به رختکن برن. بازی متوقف هست. افراسیابی و زارعی میگن توپ به پای بازیکن سیاه جامگان برخورد کرده. همچنان بازی متوقف هست. ساسان انصاری پشت توپ قرار گرفته. بس ببینیم که به چه ترتیب ضربه پنالتی رو خواهد زد. خب دراپال اعلام میکنه و از تصمیم خودش صرف نظر میکنه. از نکات جالب very fruitful discussions stretch back over 400 years, but there is much that we can do. Sayın Meyle, gerçekten gerek ikili gerek heyetler Rule of law and upholding its international human rights obligations as the government has undertaken. İnanıyorum. Ve bu görüşmemiz To join you for these discussions that we've had today, and very fruitful discussions stretch back over 400 years, but there is much that we can do. Sayın Meyle,
gerçekten gerek ikili gerek heyetler rule of law and upholding its international Tüm tarafları tebrik ediyoruz. Şimdi ortak basın toplantısına başlayacağız. We congratulate all the parties and we'd like to begin the press conference. including foreign fighters leaving Syria. And today we've agreed to strengthen our cooperation on security through a new strategic security partnership. This will help our two governments and security services together in important areas such as intelligence sharing, aviation security and domestic security. This partnership will help Turkey as it grapples with the threat posed by heightened terrorist attacks in this country. We should never forget that in the last 18 months, over 1,500 Turkish civilians and security personnel have been killed by terrorist attacks. Crucially, it will also help to protect the 1.7 million British tourists who travel to Turkey from the UK every year. It is therefore a vital partnership. A powerful message from hundreds of protesters at San Francisco International Airport. They don't support recent executive action signed by President Donald Trump. The president's order bars Syrian refugees indefinitely and also denies entry for 90 days for individuals from 7 majority Muslim countries. And it's horrifying that this is happening. And I just, sorry. The topic is an emotional one for Heidi Mosesen, whose mother is an immigrant. It feels like the only thing there is to come out en masse and to like show with a sea of bodies how the public feels about some of these policies. The protest started along the walkway of the terminal, but then quickly poured into the lanes, blocking traffic. Eventually, people poured into the airport. The protest, shared across the world on social media, also got the attention of California Lieutenant Governor Gavin Newsom. I just wanted to thank people for being here, and I'm just here as a guy who's just pissed off as everybody else is at the moment. Some of the protesters upset that Lieutenant Governor Newsom couldn't do anything about the people detained at security. He told protesters he left an event he was attending when he saw the protest on social media. And I wish I had a solution to this. I wish I can solve it. And I know people are wanting and furious, and I know that they expect more out of people like me, and I wish I could solve all this and go like this, just like the president went like this and created this firestorm. Wish we could turn it off. هولوسیاکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکی از 2 جزیره سنگی کارداک در مرز یونان بازدید کرد تا این بازدید نمادین هشداری باشد به یونان. اخیراً روابط 2 کشور در پی عدم استرداد 8 نظامی ترکی از سوی یونان وارد دوره جدیدی از تنش شده. این نظامیان در جریان کودتای ترکیه به یونان گریخته بودند. این 2 جزیره سنگی هم سالیان سال است مورد اختلاف ارضی 2
کشور است. اختلاف در مورد جزایر کارداک آنقدر جدی هست که حتی در سال 1996 دو کشور را تا یک قدمی جنگ قرار داد. بازدید عالی‌ترین مقام ارتش ترکیه، آن هم در سالروز بحران جزیره کارداک، پیام معناداری از سوی ترکیه به یونان است. آنچنان که روزنامه وطن هم با تیتر درشت از این اقدام ترکیه به عنوان پیام کارداک نام میبرد. فرمانهای جدید دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به امریکا در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشته. روزنامه حریت: در استانبول با قانون ممنوعیت ترامپ روبرو شدند. این روزنامه در واکنش به ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به امریکا می‌نویسد برخی از شهروندان ایران، عراق و سوریه که دیروز به منظور پرواز به امریکا به فرودگاه آتاتورک استانبول آمده بودند، به دلیل لغو ویزا نتوانستند سوار هواپیما بشوند که همین امر موجب صحنه‌های دراماتیکی شد. از جمله حریت تصویری از به گریه افتادن شهروند سوری را منتشر کرد که میگفت با اینکه همسر و فرزندم در امریکا هستند و خودم هم به تازگی ویزا گرفتم، اما نمیتوانم به امریکا بروم. از سوی دیگر 2 روز پیش بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه در جریان کنفرانس مشترک خبری با ترزا می نخست وزیر انگلیس بدون اشاره به نام کشوری گفت مشکلات منطقه‌ای با بستن درها به روی کسانی که از این مشکلات فرار می‌کنند حل نمی‌شود. او گفت در اصل باید جامعه بین‌الملل، سازمان ملل متحد و تمامی کشورها با تلاش بیشتر پیش از آنکه مشکلات بزرگتر شود راه حلی برای آن پیدا کنند. روزنامه خبر ترک میگوید دادستانی ترکیه تقاضای حکم 54 بار حبس ابد برای خلبانانی کرده که در جریان کودتا به مرکز پلیس حمله کرده بودند. از سوی دیگر روزنامه یعنی شفق هم میگوید 40 نظامی ترکیه از آلمان تقاضای پناهندگی کردند. این نظامیان متهم به طراحی و اجرای کودتای تابستان گذشته در ترکیه هستند. اما قلب بازار، نبض ارز و دلار، صبح دوشنبه باز هم ارزش لیر در برابر دلار کاهش یافت و به رقم 3.6% رسید. با نزدیک شدن فصل بهار صاحبان کسب و کار به شدت نگران وضعیت اقتصادی خود هستند. اما در آستانه برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی این مقامات ترکیه هستند که وعده روزهای بهتر اقتصادی را میدن، وعده‌ای که صاحبان صنایع با شک و تردید به آن مینگرند. در همین راستا روزنامه ملیت نوشت تاریخ برگزاری رفراندوم 9 آپریل تعیین شد. روزنامه منتقد جمهوریت هم از سوی دیگر میگوید اردوغان که باید در جریان برگزاری رفراندوم بی‌طرف باشد، کمپین آری به رفراندوم را راه انداخته. این توضیح را بدم که احزاب مخالف رفراندوم در ترکیه پیشتر کمپین نه به رفراندوم را راه اندازی کرده بودند. و در پایان این گربه‌های زیبا در استانبول به دور از هیاهوی این جهان شهرآشوب و خبرهایش دور هم جمع شدند تا از میان آنها زیباترین گربه جهان انتخاب شود. وقتی صحبت از گربه باشد، پرشین کت هم البته صاحب عنوان و شهره در جهان است که در این مسابقات هم حضور دارد.